Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. Environmental class. Dear students, there is a question in part C. In the year 2023 as well as 2019, the brief facts of the case are like this. A glucose factory is discharging or is releasing fly ash and steam of vapor. It is causing air pollution. It is also causing discomfort to the inconvenience to the locals. One lady whose husband is a heart patient, she complained of the nuisance. The management contend that it is only private nuisance, it's not public nuisance. So, whether it amounts to environmental pollution? If so, whether it is nuisance? If so, whether it is private nuisance or public nuisance? You have to discuss and decide. That is the problem. గ్లూకోజ్ ఫ్యాక్టరీ అంటే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అనుకోండి, దాని నుంచి వేపర్ గ్యారంటీగా వస్తుంది. అలాగే ఫ్లై యాష్ అది కూడా వస్తుంది. అది న్యూసెన్స్గా ఉందని ఒక లేడీ కేసు వేసింది. ఆ కేసుని గ్లూకోజ్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇట్ ఇస్ అ ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ అండి, ఇది లొకాలిటీ అందరూ ఫీల్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి అంటారు. అసలు న్యూసెన్సా కాదా అనేటువంటిది మనం చెప్పాలి. ద ఇష్యూ ఇస్ వెదర్ release of the so-called fly ash and steam from glucose factory causes nuisance or not. If so, whether it is public nuisance or private nuisance. Then how to contain the same. అదే కదా మనం చెప్పాల్సి. So lot of discussion will be there. Definitely there will be environmental damage by the sugar factories. ఎందుకంటే it is widespread. పేపర్ మిల్లు, షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు గ్యారంటీగా ఆ వాసన కొన్ని సందర్భాలు వచ్చింది. ఎందుకంటే చాగల్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మీదుగా అప్పుడప్పుడు నేను రాజమండ్రిలో పనిచేసినప్పుడు డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే ఆ స్మెల్ వస్తుందో అదే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేది. అండ్ డెఫినెట్లీ వాటర్ అరౌండ్ ది సో కాల్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఇట్ బికమ్స్ కంటామినేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఎఫ్లూయెంట్స్ అండ్ ఆల్సో సెడిమెంట్ ఫార్మేషన్. సెడిమెంట్ ఫ్రమ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మీరు చూసే ఉంటారు, వాసన కంపు కొడుతూ ఉంటుంది. And definitely it will decline the fertility of the soil also. చుట్టుపక్కల ఏరియా అంతా చెడిపోతాయి. సో రీసైక్లింగ్, కూలింగ్ వాటర్ సిస్టమ్, ఆల్ దీస్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ షుడ్ బి దేర్, బట్ నార్మల్లీ దే డోంట్ అలౌ ద సేమ్. ఇంకా పైగా ఆ మొలాసెస్ నుంచి గ్యాస్ వచ్చేదానికి ఆ గ్యాస్ నుంచి బయట పెట్టి మనకి సోడా గ్యాస్ ఉంటుంది, దానికి ఆ గ్యాస్ పంపిస్తూ ఉంటారు. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్. And whether it's a public nuisance, definitely public nuisance, because factory, residents of the locality, they feel irritated, they feel nuisance. ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలి? డెఫినెట్గా పబ్లిక్ న్యూసెన్సే. నో డౌట్ ఓన్లీ 2 persons ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్స్ వేసినంత మాత్రాన ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ కాదు. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ, ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇస్ ప్రైవేట్ న్యూస్. బట్ ది ఎఫెక్ట్ ఈస్ వైడ్ స్ప్రెడ్, డెఫినెట్లీ ఇట్ అమౌంట్స్ టు పబ్లిక్ న్యూసెన్స్. ఈ పాయింట్ల మీద మీరు డిస్కస్ చేస్తూ వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ గోవింద్ సింగ్ వర్సెస్ శాంతి స్వరూప్ 1979, ద న్యూసెన్స్ టు ద సేఫ్టీ, టు ద కంఫర్ట్ అండ్ కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ద జనరల్ పబ్లిక్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్. ఇఫ్ ద న్యూసెన్స్ ఈస్ suffered by only a group of persons or a single person in the use of his land, in the use of his property, it is called private nuisance. In this case, the main argument is private nuisance is not public nuisance. The fact is causing nuisance to the public of the locality, to the residents of locality. No doubt the woman who is bold enough, she came out with a complaint. So definitely, as the issue relates to the public in general, it is public nuisance. దీనికి స్ట్రైట్ కేసు ఉంది. కృష్ణ గోపాల్ కేస్, వెరీ ఫేమస్ కేస్. కృష్ణ గోపాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ 1986. In this case, the complaint was made against
the air pollution due to fly ash and discharge of steam in the air from a glucose factory. Similar case. Right. This all cumulatively cause inconvenience and discomfort to the persons of the locality. In this case, the Supreme Court made a significant pronouncement. చూడండి ఇక్కడ ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అనే దానికి క్లియర్గా ఇచ్చేశాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద లా దట్ ద కమ్యూనిటీ యాజ్ ఎ హోల్ షుడ్ కంప్లైన్ ఆర్ లా డస్ నాట్ రిక్వైర్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఇక్కడ అంతేగాని అందరు సఫర్ అయితే అందరు కంప్లైంట్ చేయాలని లేదు. ఇఫ్ ద సఫరెన్స్ ఈస్ బై a general public, definitely it's called public nuisance. Now remove it. So here, actually in this case, they have used the power, RDO used the powers of 133 CRPC. Present section, I don't know. Previously 133 CRPC, yes, the executive magistrate has got power to remove the nuisances. ఇంకో కేసు లా కూడా మనం రాయాలి కాబట్టి సెకండ్ కేసు లా ఇస్ దేశీ షుగర్ మిల్స్ వర్సెస్ తూప్రీ ఖర్ 1926. ఇది కూడా అంతే. ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ దట్ ఆర్డర్స్ అండర్ 133 CRPC కెనాట్ బి మేడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ దట్ కంప్లైంట్ వాజ్ ఫైల్డ్ బై మోర్ దాన్ 2 persons. మెయిన్ ఈజ్ ఇద్దరు వేసారా 10 మంది వేసారా కాదు అక్కడ కావాల్సింది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ న్యూసెన్స్ ఆర్ నాట్, whether it is public nuisance or not. If so, whether it has to be removed or not, whether the encroachment is there or not. All these things will be considered by the revenue judicial officer or the executive magistrate, and the executive magistrate using his executive power, the RDO, yes, he removed the so-called property. So this is the case law relating to environment. So please read the case law, cite 2 examples, and definitely you will score good marks in the examination. Okay, with this I am concluding. Thank you very much.